Who would like to translate? Actually, we don't have David. Non abbiamo Davide oggi, vero? Not even Paolo. Anche Paolo? Allora? No, ecco. It's speaking esatto. Ciao Francesco. So let's start with you. Ciao Paolo. Ciao Asaf, ciao a tutti. Ciao Paolo. Giorgio, let's start with you translating, if that's okay. And Paolo, if you could kindly replace him somewhere in the middle. Bene? Good. Allora cominciamo. We begin, Pauline. Very nice to see everyone, Giorgio. È un piacere vedervi tutti. This teaching says we are three-brained beings, Giorgio. This is an idea that takes a long time to realize that is a truth. It's not just an idea, it actually is that way. There are three different brains in us all the time at any given moment. In questo insegnamento si insegna che ci sono tre cervelli e effettivamente lo possiamo verificare. In ogni momento ci sono tre cervelli attivi. And today we're going to focus on one of them that is called the instinctive center. E oggi ci focalizziamo su uno in particolare, che è il centro istintivo. But here they are, positioned physically on a male or female body because they do actually have physical locations, physical centers, if you like, in our body. Iniziamo così a vederli e come possiamo vedere sono localizzati fisicamente nel corpo umano, hanno proprio un centro fisico. But at the same time, they also encompass the whole body. Yes, so you have to take this with relativity. They have a center, just if you think of the nervous system, you know, it has a center here, but it has nerves all throughout the body. In the same way, each center has a center of gravity, but at the same time permeates the entire physical body. E ogni centro ha un centro per ogni parte del corpo, come possiamo vedere. Però effettivamente questa idea va presa anche in maniera relativa perché dopo tutto abbiamo un corpo. Can you repeat the last part, Asaf? Yeah, so they have a center, each brain has a center, and at the same time it permeates the entire body. Quindi ogni centro ha una parte fondamentale, ha un nucleo, ma allo stesso tempo anche permea l'intero corpo. The intellectual center is centered in our brain. It is what science and modern medicine consider the only brain, but in this teaching, it's actually only the intellectual brain. Beh, il centro intellettuale si localizza a livello del cervello, il cervello fisico, quello che viene inteso anche dall'attuale scienza come il cervello, e nel nostro insegnamento però vengono anche posti altri centri come principali. The emotional center, the seats of emotion, is actually coming from a place around here called or maybe a little lower, called the solar plexus, somewhere in the chest. In the chest, moving forward, that is the center of gravity of the emotional center. Il centro emozionale invece ha il suo centro, il suo nucleo, in una zona che all'incirca è intorno al plesso solare. By the way, this is this is why, there are certain physical gestures that actually confirm this. It's not just a theory, yes? Fear, well, fear is also scratched out of, but joy or extreme emotion, often we will
we will embrace this part. This is the center of the emotional center of gravity. E effettivamente anche nel mondo scientifico viene detto che molte emozioni vengono vissute a livello del cuore, e prendiamo per esempio la gioia, che è una di quelle emozioni che ha come centro di gravità la parte del cuore. The moving center, the center responsible pretty much for all our physical movements, walking, jumping, moving my hands, navigating places, begins at the base of the brain and goes all the way through the spinal cord. Il centro motore, che invece è la parte deputata in tutti i movimenti del nostro corpo, è al centro nella spina dorsale, che va dalla parte dietro della testa alla nuca fino a il pube, no, scusatemi, fino alla parte dietro del coccige. That's right. And the instinctive center's location or center of gravity is in the abdomen, in the lower abdomen, the lower belly, if you like, Giorgio. Il centro istintivo ha il suo centro di gravità nella parte bassa dell'addome, sotto l'ombelico. Now, I mention all this, Giorgio, it actually has relatively little observational value, but I mention all this because it has symbolic value. Quindi Asaf li ha menzionati sia perché ha un piccolo valore nelle nostre osservazioni, ma anche perché it has symbolic value. Ha un significato simbolico. And here it is. So the moving center, this is kind of a diagram of the moving center's center of gravity, yes, the human spine, which looks very, very similar to an entire serpent, a skeleton of a serpent. E il centro motore, come possiamo vedere nell'immagine a sinistra, è quella parte della spina dorsale che assomiglia, come nell'immagine a destra, allo scheletro di un serpente. And so you could actually say that a serpent is exclusively a spine. Yes, it's actually like a moving spine, isn't it? The serpent doesn't have limbs, any other bones really, just a spine and a skull. E effettivamente anche il serpente utilizza per muoversi, insomma, il suo apparato scheletrico, e per muoversi quindi avrà questa struttura simile alla parte dorsale, insomma, al corpo scheletrico dell'essere umano. Moreover, a serpent, from another point of view, is exclusively a digestive system. It is a mouth, and it basically swallows. It begins right here. It's not a very pleasant image. And it's basically one long digestive system. So from another point of view, a serpent is kind of like a embodiment of the instinctive center. E da un altro punto di vista, il serpente è praticamente completamente un sistema digestivo che comprende tutto il corpo, e quindi sotto un altro punto di vista si parla anche del centro istintivo. And of course, the equivalent in the human being, the intestines are very serpentine. E anche l'intestino dell'essere umano è effettivamente molto serpentino. And so we could say, and it would actually be correct according to this teaching, that a serpent is a one-brained being. It is exclusively a moving and instinctive center. E diremo, seguendo anche l'insegnamento, che il serpente effettivamente ha un unico centro, che è quello motore istintivo. Yes, it has no emotions, it has no thoughts, and it's not the only animal that is one-brained. Yes, there are actually many animals, but it is a kind of a classic, an archetype of a one-brained being. E non è l'unico animale nel regno animale che ha soltanto un centro, e non ha né il centro emozionale né il centro intellettuale, non ha pensieri, e non è l'unico.
which is why the serpent was traditionally used symbolically in all these major myths, perhaps most famously in the temptation of Adam and Eve. Ed è per questo che il serpente viene raffigurato e viene utilizzato nella maggior parte dei miti, come questo che abbiamo davanti, di Adamo ed Eva e la tentazione del serpente. So you see the long journey, I wasn't just amusing you. There is a logic behind symbolism. It's not random. It's not people 4,000 years ago saying, let's call this something. Yes, there is a logic behind it, and it's important for us to know. E dietro a queste raffigurazioni c'è una logica, non è qualcosa di casuale. Non a caso è stato raffigurato anche molte volte nel tempo. Now, what this means is that every time you see a serpent in what you suspect is a symbolic image, you now have a key what that means. Usually, yes, usually it will mean that the serpent represents that part, that physical terrestrial part of the human being. Quindi come significato simbolico, il serpente andrà a raffigurare quella parte dell'essere umano istintiva, motoria, che è anche in noi. When you see images that portray a struggle with a serpent, it is the struggle of the higher parts in us. And in this context, it actually could very rightly be the intellectual and the emotional parts, which are more human, with the lower, the more terrestrial parts, the moving instinctive. E possiamo vedere che il When you see a struggle with a serpent, like here, quando si vede la battaglia del serpente, come nelle raffigurazioni che abbiamo, then you could rightly interpret it to be the struggle of the higher parts, the intellectual and the emotional, with the lower part, the moving instinctive, an internal struggle. Le puoi effettivamente raffigurare, interpretare come una lotta interna delle parti intellettuali ed emozionali con la parte inferiore, che è la parte istintiva, motoria, propria più degli animali. Thank you, Giorgio. I realize I'm pushing you straight into the deep water. You're doing very well. Thank you very much so far. Thank you. So let's take it now. So there are different ways of struggling, or maybe it is better to say, Giorgio, that the struggle with the internal serpent can be less or more intelligent, and that is actually going to be our topic today. Yes, you can fight it unintelligently, you can fight it very intelligently and get very different results. Il topic di oggi riguarda questa lotta con questo serpente, che può essere affrontata in maniera un po' più spontanea, un po' più intelligente che in maniera meno intelligente. And so to make this more personal, we will study two different images of a struggle with a serpent. E per andare un po' più nel dettaglio, oggi affronteremo lo studio di queste due immagini. The first one here on the left is actually quite recent. It's 19th century, let's say 100, 150 years old, bronze life size of an athlete struggling with a python. Questa che vediamo qui davanti raffigura un atleta 100-150 anni fa, e raffigura un atleta che lotta con il serpente. The second one is older. It is an icon of George. This is of a saint. So this is Saint George, and he is slaying a dragon. And Giorgio, appropriate, yes, San Giorgio, like you. Giorgio, a dragon is a serpent with wings and limbs, but he has a scaled body. So symbolically, it's pretty much the same thing. It's a struggle with a serpent. Quindi in questa immagine a fianco, innanzitutto è più vecchia rispetto a quell'altra, e possiamo vedere raffigurato San Giorgio che lotta con un drago,
che però possiamo vedere il drago che assomiglia ad un serpente e può essere preso come un serpente. So we'll start with this, and I'll ask some of you your impression. Maybe simply, Giorgio, how do you feel this struggle is going? Yes, so I'll ask some of you, how do you feel, who's going to win, in other words? Asaf ora chiederà a noi degli esempi delle nostre osservazioni su questa lotta con questo serpente che abbiamo raccolto precedentemente. And Vincenzo, I'd like to begin with you, and I'd like to ask you who is going to win and why? Why do you think that? Vincenzo, partiamo da te. Asaf ti vuole chiedere come è andata per te e soprattutto why is the question, Asaf? Yes, who is going to win and why does Vincenzo think that one or the other is going to win? Quindi chi sta per vincere, Vincenzo? Chi è che vince dei due e perché? Sì, racconto quello che mi è successo ieri mattina in un incontro diciamo, di lavoro, di verifica di lavoro con gli altri colleghi, parlando di argomenti scottanti, tra cui anche quello economico. Si è creato un po' di tensione. Non so se vuoi tradurre, Giorgio. Sì. Scusami Giorgio, Vince, hai capito tu la domanda di Asaf? Sì? Cioè, ti ha chiesto rispetto a questo quadro chi sta vincendo. Ok, questo è quello che ti ha chiesto Asaf, così. Poi magari ci puoi collegare l'esperienza, va bene, però... No, ho capito, devo rispondere rispetto a questo. Sì, esatto. Thank you, Paolo. Yes, he jumped forward. I understood. Thank you, Paolo. Ok. Quindi, se ho ben capito, Asaf diceva tra i due chi è il terzo che vince? No, tra i due chi sta vincendo tra il lottatore e il serpente, secondo te? Ma secondo me è una lotta alla pari. Apparentemente sembra che sta vincendo l'uomo. Però il serpente lo tiene avvicchiato, quindi secondo me stanno alla pari. L'uomo, se vuole vincere, deve fare un atto, come dire, attivare quello che noi chiamiamo una terza forza. Giorgio, vuoi che traduco io? Va bene. Okay, I'll translate only for if it's okay, Zaf. Yes, thank you, Paolo. So it seems that the match is the fight is almost at fair, so the same on the same level. But for some reason he would add a nod to the man. Mainly at the pair, but there is the like feeling that the man can win over the snake. Okay. How about you, Francesco? Who do you think will win and why? Ma sì, in questa posizione sembrerebbe che è un momento di parità, però sì, mi sembra che sia in una posizione di potere di più l'uomo. La presa è salda e c'è una certa distanza di sicurezza, ecco, da... It seems at first that there is an equal battle, but then there is a strong, from the point of view of the man, there is a strong take to the serpent. So maybe he's more winning than. A strong grip, yes. Grazie, Francesco. You know, both Francesco and Vincenzo mentioned that it seems quite even, and I think it's very true. I think it's deliberate that the artist wanted to create this kind of
stalemate, we say in chess, Giorgio, you know, where it's very even, both sides are kind of stuck in the same position. I think it's a deliberate technique that, or aim, that this artist tried to achieve. E sì, condividendo, diciamo, le due osservazioni di Vincenzo e Francesco, effettivamente c'è uno sforzo molto duro, si sente la pesantezza della statua, e credo Asaf suggerisce che l'artista abbia proprio voluto raffigurare questa lotta come pesante, molto dura. But I want to point out something that comes back to our diagram. Because the human is three-brained. The human has emotions and thoughts. His opponent is one brain. It's a serpent. It's a moving, instinctive being. È interessante tornare alla raffigurazione di prima, che intende l'essere umano come avente 3 centri, e il suo nemico invece, un serpente, ha soltanto un centro. And from one angle, Giorgio, when a three-brained being is in combat with a one-brained being, the three-brained being has a disadvantage, strangely. È interessante notare che quando una persona con 3 cervelli, un essere umano, combatte con un animale con un centro, effettivamente è in svantaggio. Because the three-brained being has empathy, compassion, that the one-brained being doesn't have. It's fine. It will kill you, and you know it will have no thoughts about it. The human has all these thoughts and philosophies, and that can be a disadvantage if he's not careful. E c'è da notare il fatto che l'essere umano ha empatia, ha dei pensieri riguardo alla lotta, cosa che il serpente, per esempio, è più diretto, ti ammazzerebbe in un secondo. Now, of course, the human has ingenuity. Yes, he should be able to find a smart way that the serpent doesn't have. But so there is a strength and a weakness here. It's not an even match, and it's important to consider that, of course, as we take it internally. E è da notare anche che can you repeat, Asaf? Yeah, so the human has a weakness, the human also has a strength, he has ingenuity, the human is smart, he can think, he can, you know, he has creativity. So it's not an even match, and it's a very curious contest. It's a very curious competition that we're looking at. È una competizione interessante, perché comunque l'essere umano può fare anche uno sforzo intelligente, può pensare alle strategie, quindi è sia una forza che una debolezza. Erminio, what do you see? Cosa vedi, Erminio? La sensazione che mi dà guardandola è di un controllo, una tensione muscolare molto, molto forte. Infatti mi risaltano i muscoli in evidenza, tesi, quasi allo stesso livello del serpente, che ha i muscoli del serpente. It emphasis on the sensation of the tension between the fight, and in particular the muscle of the man, and even from the serpent that we can see some like that. Right with me? Questa diciamo, è la sensazione che mi dà primo impatto, che ho sentito. Questo controllo potente, poi sembra che col movimento che ha fatto per tenerle il serpente, sembra che se l'è srotolato da addosso, quindi penso che sia un attimo in vantaggio, sia andato un attimo in vantaggio l'uomo poi, questa mossa. He says that yes, this is the first answer that he feels, this strong control
over the serpent. And he had this intuition of the movement of the serpent, that it was before probably around the man, and so the man now is like conquering a position over the serpent. Basta, Erminio? Grazie, Erminio. I like, this is new to me, Giorgio. I like that Erminio took it a step back and thought the serpent is actually more coiled and the athlete has kind of pushed some of it away and made progress. That's a nice way of looking at it. Beh, ti ringrazio Erminio, e dice che effettivamente è una cosa nuova che non aveva mai notato, questa posizione che lo tiene lontano e che forse prima era attorcigliato intorno all'uomo. Paolo, do you want to add something? Looking at it now after it's been a while since we visited this image, do you see anything you feel noteworthy? Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? You know, after many times that I see the image, I don't know, it seems to me that, as you said, there are symbols that keep repeating over time, and this in the Python, it seems, for some reason, remind me the statue of Laconte, the statue in, I think, Capitolini Museum, in which there is this old man with two childs attacked from a snake and killed. And so what I like, for some reason, it raises me these questions. Why they fight? So, or in another sense, who started the fight? And on another point of view, what is the nature of this kind of fight, in the sense that there is this idea that fighting, it means if I'm alive, you are dead. If you are dead, I'm alive. It seems that there is no possibility of coexistence of both. And also in our life, we see the snakes, even if there is no poison, like a python, there is no poison. It scares us a lot. It's one of the, I think, for this reason. And so my insight of this time is on the nature of the fight, that seeing the position of the fight, he took it from the head. So taking a snake from the head, it means that you like, it's very difficult to take it from in this as he took it. So like I don't know, and he's like very intentional, is not taken by surprise. I don't see that as normal that snakes attacks the human as normal, as I mean. So in order to conclude, I have the feeling that humans start this fight in the sense that you have to die. We cannot cooperate, we cannot coexist. So I'm going and I want to kill you, like by any chance. We are doing probably unintentional with all the existing animal world. We are killing species in our world. Lion, elephants, rhinoceros, so are all species that are going to extinguish a little bit. I'm going to translate. Quindi piano piano, diciamo, la sensazione che ho avuto questa volta qua mi ha dato la sensazione di interrogarmi sulla natura di questa lotta, che sembra una lotta molto del tipo o vivi tu o vivo io, mors tua vita mea, no? Per capirci.
E mi chiedo come mai. Cioè, mi sono venute un po', cioè, come mai queste due entità, che sono anche antiche, no? C'è quest'altra statua, sempre che si chiama il Laponte, che sta nei Musei dei Capitolini di Roma, dove questi due serpenti attaccano la conte e i due figli e li uccidono. E mi chiedo appunto come mai è cominciata, come dire, questa lotta, questa rivalità tra queste due fazioni. E la sensazione che ho vedendo l'immagine, anche come l'ha preso in questo quadro, è che l'uomo abbia cominciato la lotta. E perché è molto difficile prendere un serpente così, e vedendolo anche molto intenzionale, sembra che lui proprio è andato per ucciderlo. E questo è per me molto particolare, perché poi effettivamente è quello che un po' stiamo facendo con le specie del nostro mondo, cioè gli elefanti, i leoni, i rinoceronti stanno scomparendo perché noi li stiamo facendo scomparire. And in fact, sorry if I have this insight, in the Laconte, I don't know if you remember, there are these depicted that snakes attack them, but they are like taken by surprise. No? They are all like, Yes. so, there is not this such an intention of wanting to kill the snake. Quindi, per dire che anche nella Conte invece è un'immagine dove vengono uccisi lui e i figli, ma sono presi di sorpresa. Non c'è minimamente questa intenzione che sembra un po' premeditata. Thank you, Paolo. And Paolo, since it's just a half point, can you relieve Georgian from translation also at this point? Yes, yes, of course. Thank you. And thank you, Georgian, for translating so far. Paolo, I'll try and take what you said and see how it can complement the symbolism. Quindi cerchiamo di prendere quello che è stato detto e di complementare questo simbolismo. And I can say that it is, as you imply, it is not always necessary to fight and subdue the lower part, the physical body. I agree, Paolo, this may well be an unnecessary battle between the athlete and the python that the python would have avoided if it were left to his choice. Mi sembra che c'è questa, tra virgolette, idea o intenzione di dire che c'è una parte umana che attacca il serpente, ma magari il serpente, questa parte di noi, potrebbe farsi i fatti suoi, dici, ma perché c'è bisogno di fare una guerra? And we'll get to that in the end of the workshop, because it is actually quite common for students in this work to associate progress with denying their physical body things and to get a feeling that that is real work, and often it is unnecessary, quite like this unnecessary fight, as you call it, between the athlete and the python. E questo perché è una tendenza di alcuni studenti, diciamo che sono da diversi anni nel cammino spirituale, che cominciano a lottare, continuano a lottare con la loro parte istintiva, ma spesso questa lotta non è necessaria. But before that, I feel we need to balance it with a different example. And so let's take a look at St. George struggling with the serpent or with the dragon. Ma fino a quel momento dobbiamo, ecco, come dire, andare a lavorare su un altro aspetto, che è praticamente la lotta, sempre con un serpente, questa volta contro un drago, di San Giorgio. Now, first of all, the first obvious difference is that with St. George, I cannot ask you who do you think will win. You know, it's obvious that there is not somebody about to lose. It's very clear who is winning, if you can even call it that, or who is above and who is below, let's say that. E praticamente, diciamo, in questa rappresentazione non vi posso neanche chiedere chi sta vincendo, perché è autoevidente. Let's take a look at his face and share a few impressions of I'll be asking some of you, from where is this triumph coming? In other words,
Paolo, he doesn't seem to be much stronger than the athlete, right? He doesn't have even bigger muscles than the athlete. So it's not that he is stronger, and yet he subdues the serpent so much more easily than the athlete. Where does this strength come from? E vediamo che non c'è tutta questa tensione, non c'è tutta questa forza. Ma allora la domanda, diciamo, condividiamo delle impressioni, no? Vediamo cosa abbiamo da dire rispetto a questo. Da dove arriva questo suo potere, no? Giorgio, what do you think? Where is his strength coming from? Giorgio, che ne pensi? Da dove arriva la sua forza? Well, I can say that than the previous fight, there is a certain acceptance in his inner fights. So something that maybe he allows better to himself in some way, and even to others to be in some way. I begin with this. Yes. Can you translate that into Italian, please? Noto anche dalla mia esperienza che sicuramente questo tipo di lotta viene da una certa accettazione, da una certa accettazione che permettiamo a noi stessi, diciamo, questa battaglia interiore anche di essere, di esprimersi anche insieme agli altri, un certo essere. Yes, and I would agree, Paolo. There is definitely an air of acceptance in this facial expression. Sicuramente c'è un'emozione di accettazione in questo volto. But let's take this inward, yes? What is Giorgio saying? An acceptance that we have a physical part with all of its needs and limitations. Yes, that's what we're accepting here. Sì, forse stiamo accettando il fatto che abbiamo questa parte con tutte le sue necessità, limitazioni, desideri. An acceptance that it has various desires, yes, and urges and everything that is associated, that it gets tired, that it is lazy, you know, everything that comes with having a physical body, accepting that and not resenting it or fighting it the way you could suggest or imply that is happening here. Sì, sta accettando tutto quello che può succedere, tutte le lotte, tutti i dissapori, tutto quello che può succedere in un confronto di questo tipo. Erminio, what do you see? Sorry, one more thought regarding acceptance, Paolo, that acceptance actually makes him much stronger, yes? This is very unexpected, right? That you know, if you tell the athlete, Paolo, just accept, you'd think the serpent would lunge at him and it would be over. And the opposite happens. Acceptance actually makes him stronger, surprisingly. Un'altra cosa molto interessante è che l'accettazione lo rende più forte. Se guardiamo il lottatore, pensiamo che accettare significhi appunto che il serpente ti mangia, ti sbrana, ti attacca, e invece paradossalmente questa accettazione lo rende anche più forte. Thank you, Giorgio. Emilio, what do you think? Or if you see any more, where does his force, where does this amazing power that he has come from? Allora, vedo la prima cosa che vedo è che la differenza fra lo sguardo e nell'altra si guardavano negli occhi, diciamo, alla pari, la stessa altezza. Qui invece uno sguardo che viene dall'alto. Poi noto l'aureola che circonda la testa del santo, e da lì che parte quella freccia, come se quella direzione che va, in questo caso, non a controllare il serpente o il drago che sia, ma lo va ad uccidere, perché gli trapassa la gola, però non con la forza che abbiamo visto prima, con un controllo, con questa lancia appunto che proviene
dalla questa parte superiore di questa aureola che circonda la testa del santo. Vai Erminio, vai, che riesci a tradurre secondo me. The first thing that I see is the difference between the two. In the other one, there's the looking at the same, in the eyes from the man and the serpent. And now there is this the Saint George looked the serpent from above, right above. Yes. Okay. And there is this come si dice lancia? Yes, the weapon, the sword. This weapon that start from his head, around the head there is the halo. Yes, there is the weapon that start from the halo of the saint, and yes, this is my thought. Thank you, Arminio. And no, excuse me. In this case, there is a kill of the serpent, not control. There is the saint killed the serpent. By the way, Arminio and Paolo, the dragon is never shown dead, or rarely shown dead. He's always alive, Arminio. He's always there. He's injured, you are right, but he's never shown dead. And so I wouldn't say he's killed, but he's definitely injured and stabbed. But it seems like if St. George leaves him and goes home, he will recover and be back. Il drago non viene mai mostrato morto, ucciso definitivamente, raramente. Sicuramente è ferito gravemente, ma non viene mai mostrato morto. It is quite significant, Paolo, the distinction between looking at the same level, whereas looking from above, that Erminio points out. Molto interessante il guardare allo stesso livello e guardare con distanza, come diceva Erminio. Because we have different levels, it comes back to where we began. We are three-brained. Literally, Paolo, not figuratively. We actually have three different computers in here, each of which can deal with the same problem with very different results. E effettivamente noi abbiamo tre cervelli dai quali possiamo guardare le cose da tre punti di vista diversi e avere tre input, scusate, tre risultati molto diversi. And so when we think, Paolo, as we do very, very often, from the moving instinctive center, we see and handle things in a certain way. E quando, insomma, come dire, abbiamo il fatto che, sorry, can you repeat it? When we are thinking, when we are using the apparatus, the brain of our instinctive moving center, it thinks in a certain very limited way. So when we use the intellectual part of when we use our moving instinctive center, when that's what we are looking through, when that's the brain that we're using, we process things in a very limited way. Quando usiamo il centro istintivo motorio, processiamo le informazioni in maniera molto limitata. Exactly. In fact, Paolo, what you say, that either me or him, one of us has to die. Yes, this is my land, everyone has to move away. That is very much an instinctive thinking. So even though humans do it, they're functioning from their lower part. Is it clear, Paolo, what I'm saying? Please ask for clarification if not. Yes. E quindi, diciamo, il centro istintivo motorio ha una visione della realtà molto limitata. Per esempio, il mors tua vita mea, no? O vivo io o vivi tu. È una visione estremamente istintiva
della realtà è molto limitata. Which brings us back here, because the problem here, Paolo, is not who is going to win. Let's say the athlete will win, and that's great for him, but that's actually not the problem. E il problema non è, diciamo, come dire, chi vincerà, quello non è il problema, se l'atleta vince. Even if the athlete wins, it will only strengthen that brain in him. I killed the python. He will probably go like this to the audience, and exhibit his physical body, and it will only strengthen his lower part. You see what I mean? So he actually won't end up any better than he was before. He's working from the wrong place. E anche se lui vincesse, poi andrebbero tutti quanti a dire: avete visto, ho vinto, ho battuto il serpente, sono più forte, e rinforzerebbe la parte che invece andrebbe demolita in lui, o quella parte che vede la vita in maniera molto limitata. This is surprisingly common in inner work, Paolo. This actually is quite common. E questo nel lavoro è molto sviluppato, si vede molto. Especially at the beginning, especially for people with a strong moving instinctive center, there is a sense of, if I can conquer my body, I am. I am strong, I have inner. E soprattutto con le persone che vedi magari dicono: se io posso conquistare il mio corpo, allora ho vinto. Last but not least, Francesco, do you have anything to add? Where does San Giorgio get his special strength here in this image? Francesco, allora tocca a te. Dove San Giorgio prende la sua grande forza? Ma io vedo una grande serenità, sicuramente questo sì, trovo veramente un parallelo simbolico nel fatto che appunto il lottatore guarda negli occhi direttamente il serpente, perché appunto è una lotta da centro istintivo a serpente, e qui invece non c'è sforzo, non vengono mostrati i muscoli, anzi c'è rilassamento, c'è una serenità. Quindi penso... Vai Francesco, traduci, vai oltre la zona di comfort. Okay, well, I think the big difference is between the two pictures is the different the different way how the man look the snake is also a symbolic meaning about the level of the center where the man is acting, from where the man is acting. The first man is have big muscle, is intention. Otherwise, the Giorgio is in control, is not stressed, is calm and focused. You said serenità, didn't you? Yes. Serene. Yes. Paolo, let's say, for the sake of this discussion, that serenity is the opposite of fear. Let's say, I don't think it's wrong. It may be a little jump, but let's say that it's the opposite of fear. Diciamo che per lo scopo di questa discussione la serenità è l'opposto della paura. I want you all to consider whatever it is you are struggling with. Paolo, we have I deal with many students personally. Everyone has some big struggle in any given moment. Something big some serpent. Everyone in any given moment
is in this position, in one of these positions. E diciamo che ognuno di noi ha il proprio serpente, ha la propria paura. Asaf gestisce a che fare con tanti studenti e vede che appunto ognuno di noi ha il suo proprio serpente. Pauline, let's just take you because it's very sweet of you to visit, and you have this big house change, with all of what it implies that I know of. Pauline is transitioning from one house to another. It's somehow a very big octave. You can translate that much. E praticamente Pauline sta cambiando casa, andando da una situazione a un'altra, una nota molto importante. Pauline, imagine, you actually don't need to imagine, because I would think that in your better states you already have it. But Paolo, if Pauline had the certainty that at the end it would work out, if she knew for sure, but it's going to be a big, big effort with many little details and setbacks, but at the end it will work out. If she had that certainty. Can you translate? Se Pauline avesse la certezza matematica che alla fine riesce, che alla fine ce la fa, sicuramente c'erano diversi problemi, diverse difficoltà, ma alla fine ce la farà. Versus if Pauline believed that if she handles things wrongly, there may be a big catastrophe that will be unrecoverable. O se invece comincia a pensare che se le cose vanno male, se lei sbaglia, se lei fa degli errori, poi tutto crolla con errori irrecuperabili. You see how those two emotional attitudes actually draw you closer or farther from one of the images. Vedi che queste, due visioni ti portano più lontano o più vicino alla tua visione. And the longer you work on yourself, the more you see how you fall and rise and fall and rise. You see this endless cycle and you realize eventually you figure things out. You learn to work with things, and that accumulates this serenity or this absence of fear that Francesco is seeing in this image. E quindi poi si accumula questo che di Francesco diceva, questa assenza di paura e quindi questa serenità. But when we see something in ourselves for the first time, it often falls like this. It often brings us to this very conflicting and static state. Ma quando vediamo le cose per la prima volta, allora andiamo e crolliamo in questo stato. Nice. The symbol of the serpent. You see how now, Paolo, this may for some of you sound like a new and very interesting interpretation. Paolo, from what I could see in all my travels and studies, that this was known in past times, in ancient times. People knew this about the symbol of the serpent. It was not secret. People were much closer to symbolism. People were much closer to nature. This was known, and with time and with the transition into the modern age, it lost its original meaning. E le persone di tempi antichi sapevano che questo era un simbolo, solo che nel tempo si è andato perso questo significato, tutto quello che nasconde. Yes, Giorgio, thank you. I do. Thank you. Somehow it worked out so far. But thank you for reminding me. So anyway, Paolo, we are revisiting or reviving the original meaning of these symbols. Quindi stiamo rivitalizzando, portando vita a questo simbolo originale. And speaking of that, this Gothic window invitation with the serpent comes from Brussels, from this cathedral, in one of the major cathedrals in that city. E questa immagine viene da Bruxelles, una delle più grandi cattedrali di Bruxelles. Inside,
inside this cathedral is this very, very ornate, very elaborate pulpit. Pulpit is probably very close to the Italian. You know what pulpit is, right? Pulpit? Come si dice, Francesco? Pulpito. Pulpito, naturalmente. Pulpit. This is a pulpito. Yes, è un pulpito, cioè un pulpito è questa struttura qui. No, is unknown even to me. Okay. Name of, in Italian, il pulpito, ok. Quindi questo è un pulpito, questa struttura all'interno di questa chiesa. Paolo, a pulpit is what a preacher, a person who wanted to speak to everybody, he climbs. You see the stairs here, they go around, and there is this balcony here, and from here you can speak to all the church. So it's kind of an elevation. You see it in almost every church in Rome. Quindi un pulpito è una struttura dove il prete sale e fa le sue preghiere. E praticamente c'è in ogni chiesa a Roma. But this one is particularly, or this one is exceptionally elaborate. And so when I visited this church many years ago, I studied it. You know, what is the imagery that it's showing? E quindi praticamente è andata a studiare qual era la simbologia, siccome era molto particolare, che rappresentava, cosa stava rappresentando. On the bottom, you see very distinct carvings. Here they are. They are Adam and Eve at the moment of being sent away. So they've just bitten the serpent, that same serpent that we've been speaking of, has tricked them, and they're in the moment of losing paradise, and you can see the end of the serpent's tail right here. E alla fine, alla base di questo pulpito, c'è la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, e potete vedere la coda del serpente proprio che si va a insinuare tra Adamo ed Eva. And so, using the symbolism that we've studied today, this is a moment where our lower part has tricked us, yes, has pulled us down from a better place, from paradise. It's a moment that we were inattentive, and it managed to trip us. The serpent won in that struggle. Ed è un momento, rappresenta un momento in cui noi siamo inattenti, e quindi un momento dove siamo stati presi e catturati da un impulso, da uno stimolo. But it's not over. This is only the bottom part of this pulpit. Yes, this is the foundation, the beginning. As you see, this tail, this little evidence of the tail of the serpent, it continues. And when you turn around, when you go around the pulpit, you find it here. It actually continues and it climbs up. It's a long python, this one. It climbs up all the way to the top of the pulpit. E quindi praticamente vedete che la coda continua la coda fino ad arrivare poi in cima a questo pulpito. And in the top is its face, the head of this terrible serpent. But in this case, you have the Mary, the Virgin, and Jesus subduing it in exactly the same way that George did in the icon we examined. E in questo quadro vediamo Maria e il piccolo Gesù sottomettere il serpente in questo modo, diciamo esattamente come aveva fatto San Giorgio. Exactly, yes, with the same tool and also with the same effortlessness, Paolo. You notice they're not spending too much strength. Neither of them are muscular. In fact, Jesus is a baby, an infant, let's say. But he's treading on him, he's subduing him very effectively. E praticamente no, e anche con questo atteggiamento dell'essere senza sforzo, di fare come se fosse quasi fosse un normale passo e nel riuscire a sottometterlo quasi con estrema spontaneità. The feminine, I'll highlight it, the feminine, the masculine, and the animal, yes?
that is exactly the same as in this diagram where we began. E questo è la parte femminile, la parte maschile e la parte istintiva, che è esattamente il diagramma dal quale abbiamo cominciato. Emotions are associated with the feminine, both men and women have it, which is why we have both in the diagram, but emotions are always associated with the feminine, symbolized by the feminine, and thoughts are symbolized by the masculine. You need both in order to subdue the animal. Le parti emozionali sono sempre solitamente rappresentate dalla parte femminile, mentre quelle intellettuali da quella maschile, e solo grazie all'unione di entrambe che poi riusciamo a sottomettere quella istintiva. So this is the symbolism, Paolo, and I, in this vein, considering all of this, I opened this task for the coming week, which I encourage you to continue practicing. Many of you sent very helpful submissions, but I encourage you to apply this principle internally and look for intelligent efforts working with your moving instinctive center. Ed è in questo simbolismo che Asaf ci invita a portare avanti uno sforzo in un momento di stress, un momento di stanchezza, uno sforzo che sia più intelligente che uno sforzo energico. Thank you, Paolo, for translating the second half. Thank you, Giorgio, for translating the first. Grazie a tutti per tue contribuzioni on Slack. Thank you, Pauline, for joining us very sweetly. Buona fortuna. Arrivederci. Ciao a tutti, grazie. Ciao. 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 Ciao ciao. Bye bye.